rectifier, which is a special one. So all uncontrolled rectifiers are built with uncontrolled devices, that is diodes. Then controlled rectifiers are built with semi-controlled devices like SCR. Then the third type is PWM rectifier, which are built with fully controlled devices. Fully controlled devices means they can be turned on and off by the gate signal. So as we know that once SCR is triggered, there is no control over it until the main voltage goes to 0 or negative. So due to that, we can trigger SCR only once in half cycle, and once triggered, it continues to conduct. Now problem due to this is there will be a delay angle between the input voltage and the input current, because current will only flow when SCR is triggered, and we know that there is delay angle. So SCR's conduction is delayed, therefore input current is also delayed. So whatever is the delay angle, similar or almost same will be the power factor angle at the input. So we know when there is power factor which is other than unity, there will be presence of active as well as reactive power. Now in case of rectifiers, the reactive power is required by the rectifier. Now you might be knowing what is active power and what is reactive power. As the name indicates, active power is the power which is actually doing the work. So whatever is work done required, power consumed for that work done is active power. So the real work is done by active power, whereas reactive power is getting stored into the network parameters, network capacitor, network inductor. What is network reactor means capacitance and inductance? It is a inductance of wires and capacitance between wire to wire and wire to ground. So these inductances and capacitances are getting some amount of power. They are just storing that power. So what happens on load side also, there are such elements. On source side also there are such elements. So for some time, this reactive power is flowing from source to load, and then for another time it is flowing from load to source. Means it is taken and again given back to the source, whereas active power is never given back to the source, it is just consumed. So active power is always flowing from, you can say, the source to the load. Okay, so there is a problem of, you can say, reactive power. Then reactive power we can't make it's zero for some types of loads like induction motor and all. The reactive power is required. It is required to produce flux in the machine. So it is required power, but not necessary it is always supplied by the source. You can manage some reactive power sources at the load end itself.
because load needs it, and if we supply it locally, then it will be fine. So this power is not unnecessarily drawn from the source, from the supply, and due to that, the losses due to flow of reactive power are also minimized. Therefore, you might have seen in industries, if you have done any training in industries or visited any industry, in the control room, electrical control room, they will always show you the capacitor bank. So the capacitor banks are there for supplying reactive power. So many times in industries, loads are inductive, or almost 90% loads are inductive in nature. So they always need reactive power. If the reactive power is supplied by the source, then the power factor will be very, very poor. So the utility company, means the energy company like MSCDCL, will tell industries that we are not going to supply you the reactive power. You manage it by yourself. And therefore, there are tariffs. Tariffs means billing method. Tariffs based on power factor and maximum demand. So all companies have to maintain power factor more than 0.9 or almost 1, so that the reactive power cannot be supplied from the, or cannot be consumed from the source or the supply lines. Okay, so this is the reason, one of the reason why regular rectifiers are not that much good, we can say. Another reason is the harmonics produced. Harmonics means unwanted signals. Harmonics produced by this rectifier are also large in number. They affect the supply system. So how the harmonics are produced? So generally, to filter out the unwanted signal from DC part, we connect a capacitor filter across load. Then the capacitor filter, while trying to filter out the unwanted signals, draws a peaky current from the supply. Peaky means there are large peaks on input side, that is AC side. What is expected on AC side? On AC side, it is expected that a sinusoidal voltage is supplied, so sinusoidal current has to be drawn. But the sinusoidal current is not drawn from the supply. So the rectifier circuit with capacitor filter acts like a non-linear load. So what is linear load? Linear circuit or linear load is the one which draws sinusoidal current if we supply sinusoidal voltage. And non-linear circuit means the one which doesn't draw sinusoidal current for sinusoidal voltage. So this rectifier works like a non-linear load. So to make it linear load, we have to go for PWM rectification, wherein the DC voltage will be also pure DC. So on DC side, there is no problem.
And on AC side also, sinusoidal current or almost sinusoidal current is drawn. So how it is done? So we'll see that now. So this is one research paper I have downloaded for referring the material. So this was published in 2008. So at that time, this was a new concept. Single phase pulse width modulated rectifier. Now, what is pulse width modulation? So for SCR, we have seen that a single pulse is supplied at the instant of turning off of that SCR, single pulse. So SCR can be triggered with the pulse. And why the pulse? To avoid the gate losses. So job of pulse is just to trigger it, just to turn on. Further, it doesn't have any role. Whereas when we build the PWM rectifier, it has to be built with fully controlled devices. And the fully controlled devices are like this, the IGBTs. So IGBTs cannot be triggered by a pulse. They need some square-like signals. So when we supply voltage for the duration when the control signal is present, this will be on. You remove the control signal, this will be off. So you can see here, these are the gate pulses. They are like square waves, and for the duration where you want the voltage, you keep the signal. Okay, so these are pulses, we can say, and the width is there for the pulse. So to change the part here in the voltage, see this is UR and UD. So what is UD? UD is DC voltage. Okay, instead of U, some European countries represent or denote the voltage by U. We denote it by V. So UD is DC voltage. So this is DC voltage. So it is in the form of pulses. You see this pulse, a smaller pulse, then a longer, and then a longer pulse, then a smaller pulse. And after filtration, we should get this one, the smooth one. So after filtering, okay. So still capacitor filter is connected here, but it is a smaller filter now. And these devices are fully controlled devices. So in a period of half cycle, you can see this half cycle period, they are turned on and off multiple times. That is what the pulse width modulation. So to turn them on and off multiple times, we have to apply and remove gate pulses multiple times. Then to change the amount of DC voltage, we have to change the duration of these pulses. And to change duration of these pulses, we have to change duration of gate pulses. So these are gate pulses. Okay. So that is what the pulse width modulation is. Modulation is means changing. Width is width of the pulse. Okay, pulse width modulation. That is what the PWM stands for. So in short, see in this paper, only in the title it is written as pulse width modulated rectifiers, and after that directly PWM rectifiers, PWM rectifiers. So PWM stands for pulse width modulation.
So regarding the phase control rectifiers, means SCR rectifiers, they have given so much of information that we already know because we have studied these phase controlled rectifiers. So we know that we had to provide a get pulse once in half cycle, only once in a half cycle. So due to that, the SCR remains on for the further duration until the voltage goes to 0 or negative. So at that point, the SCR gets commutated. So there is a natural commutation of SCR. Whereas in PWM rectifiers, we have to use fully controlled devices like IGBTs. So these are IGBTs. 4 IGBTs are connected. This is AC supply, and this is a reactor on AC side. So whenever we connect reactor on AC side, it becomes a current source. And then DC side is same, capacitor, filter, and the DC load. Now we can see the phasor diagrams here. So the phasor diagrams are shown for AC side voltages and currents. So on AC side, there is current IS flowing. Then there is VS or US and VR or UR here. So based on this inductance value, there will be angle between these two, isn't it? So VS, if we take as a reference, then UR will be here and IS excess will be the drop, voltage drop here. So this voltage plus this voltage will give us this voltage, means UR plus IS excess will give us VS. So this is plus, means this is not a regular addition, it is a phasor addition. So you can see the phasor addition, UR, and then phasor is added 90 degrees to UR, IS excess phasor, and then this gives us VS. Then IS current is here. So if we change the pulse widths of this converter, then the current drawn will change and inductance will change, and obviously this drop will change. So we can have another scenarios also. So we can adjust the pulse width modulation such that VS and IS will be in phase. Okay, VS and IS could be in phase. We can adjust the firing to such a value. So if they are in phase, what is the meaning? If input voltage and input currents are in phase, meaning that whatever is connected, this whole circuit connected at the supply points, this whole circuit is acting like a resistor, a pure resistor, because this whole circuit is drawing current which is sinusoidal as well as which is in phase with the supply voltage. This is one situation. Then we can also make it like exactly opposite in phase than the input voltage. You can see they are 180 degree out of phase. So all of this is possible. Any firing, any phase angle between supply voltage and supply current is possible. Now what is the meaning of this? If they are in phase, if they are in phase means the source is supplying energy to the load. Source is supplying energy to the load. Whereas this here, supply current is out of phase to supply voltage, means load is supplying energy to the source. Now that is possible, okay? Some types of loads are there which can supply energy to the source. Not all loads, okay? So that is possible. Means
bidirectional energy flow is possible. So we can have energy flow from load to source or source to load. And even we can control the energy flow. We can control the flow of energy by controlling the pulse width modulation. Okay. So we'll see now how the gate signals are generated for this T1, T2, T3, T4 gate signals. So you can see here the gate signals. So T1 D1, the waveform is shown for T1 D1. The filled part of the waveform is actually D1, waveform of D1. And this empty waveform is part, okay, that is T1, conduction of T1. Similarly, T2 D2, T3 D3, T4 D4. Now you can see at any instant only two devices are on. So consider this part, this instant. So T1 is on and T2 is on. Only T1, T2 are on. So when T1 and T2 are on, what we expect? We expect voltage in the output. Okay, this voltage is in the output. T1 and T2 are on. They are opposite. So phase is given to load. Then from the load, from T2, it is coming back. Okay, so T1, T2 are on. So there is voltage across the load. After that, the sequence is T1 and D2. T1, D2 will be on. So current is flowing from T1 and then it is coming from T2. Okay, so in that way, but when T1, D2 are on, there is no voltage across output. So we want for some time there should be voltage across output, for some time no voltage across output, again voltage across output, and again no voltage, like that. So you can see for this another time there is a voltage in the output. So again T1 and T2 are on. Again here T1, T2 are on. So whenever there is T1, T2 on, for these 3 periods it is on. So it is there. And one more time here also there is output when D1 and D2 are on. D1, D2 simultaneously on. Then also we get voltage in the output. Similarly for T3, T4 we can see. Okay, whenever T3, T4 both are on, or D3, D4 are on, then there is output. So in this way, this rectifier works. Now to generate the pulses, gate signals, see what is done. To generate the gate signals, now we want this variable pulse width. How to get this variable pulse width? So to produce this variable pulse width, a triangular signal, this triangular signal is compared with a sinusoidal signal. Actually, this is rectified sinusoidal signal, which is called as V reference. And this triangular voltage is generally called as carrier. So there is comparison of carrier and reference. How we can compare them? Using any comparator, op-amp comparators. So they are compared, and we know that for comparison there is some logic. So logic means there could be carrier greater than reference, or both equal, or reference greater than carrier. So what should be happening? That depends upon on inverting terminal or non-inverting terminal we connect carrier or reference. Okay, तर इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला किंवा नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला आपण कुठे रेफरन्स किंवा कॅरियर जोडणार आहे त्याप्रमाणे त्याचं लॉजिक ठरेल. सो इथं लॉजिक काय बघा, whenever carrier is greater than reference there is no output. Okay,
then here reference is greater than carrier, there is output, then again no output, then again output. Okay, in that way a pulse is produced. तर ह्याच्यानी तुम्हाला या एकदा कम्पेअर केल्यानंतर तुम्हाला एक पल्स मिळेल. त्यानंतर तुम्हाला ऍक्च्युली 4 पल्सेस तयार करायचे. तर नंतर तुम्ही त्या पल्सेसचं ऍडिशन, सबट्रॅक्शन किंवा अजून लॉजिक गेट्स वगैरे लावून तुम्ही बाकीच्या यांच्यासाठीच्या पल्सेस सगळ्या तयार करू शकता. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने पल्स विड्थ मॉड्युलेशन जनरली तयार केलं जातं. तर इथे तुम्हाला दिसेल बघा, या पिरियडमध्ये कमी वेळासाठी रेफरन्स जो आहे तो कॅरियरपेक्षा जास्त झालाय. सो इथं विड्थ तुम्हाला छोटी मिळेल. त्यानंतर पुन्हा इथे मग ते कॅरियर जास्त झालं रेफरन्सपेक्षा, आणि इथे मात्र थोड्या जास्त पिरियडसाठी रेफरन्स ग्रेटर दॅन कॅरियर झालं. त्यामुळे इथे पल्स विड्थ मोठी मिळेल, इथे पण मोठी मग छोटी. तर बघा, या पल्स विड्थ अशा ऍडजस्ट केल्यात की 0च्या आसपास पल्सची विड्थ छोटी आहे आणि मॅक्स पीक व्हॅल्यूच्या आसपास त्याची पल्स विड्थ जास्त ठेवली. त्यामुळं ह्या ज्या डिस्क्रीट ह्या पल्सेस आहेत आपण फिल्टर आउट केल्या तर आपल्याला अशी साइन वेव्ह, साधारण साइन वेव्ह मिळेल. तर ह्या कॅपॅसिटरची साईज पण छोटी असेल, कारण इथे त्याला खूप कमी वेळासाठी फिल्टरिंग करायला लागतं. आणि इथे आपल्याला सिम्प्लिसिटीसाठी खूप कमी नंबर ऑफ पल्सेस दाखवल्यात. प्रॅक्टिकली त्या 1000, 5000 अशा पण पल्सेस असू शकतात एका हाफ सायकलमध्ये. इथून पल्स विड्थ कमी, मग थोडी थोडी वाढत 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 पीकच्या जवळ जास्त पल्स विड्थ असेल आणि मग परत कमी कमी होत ते कमी असेल. अशा पद्धतीने पल्सेस दिलेले असतील याला. ठीक आहे, तर PWM रेक्टिफायर बद्दल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन असेल मोस्टली. ओके, व्हॉट इज द PWM रेक्टिफायर, एक्सप्लेन द PWM रेक्टिफायर. तर त्या केसमध्ये तुम्हाला ही डायग्राम काढायला लागेल आणि पहिल्यांदा मुख्य गोष्ट सांगायला लागेल ती म्हणजे PWM रेक्टिफायर्स का वापरायचे. ठीक आहे, तर रेग्युलर SCR चे रेक्टिफायर्स वापरले तर एका हाफ सायकल मध्ये आपण एखाद्या पॉइंटला SCR ऑन करतो, त्यानंतर तो ऑन राहतो जोपर्यंत हाफ सायकल संपत नाही. त्यामुळे तो आपण एका अर्थाने म्हणू शकतो की तो सेमी कंट्रोल्ड आहे. सो करंट जो आहे तो थोडा डिलेनी फ्लो व्हायला लागतो. सायनोसॉइडल साईडचा म्हणजे AC साईडचा करंट जो आहे तो थोडा डिलेनी फ्लो व्हायला लागतो. त्यानंतर आपण त्यामुळे पॉवर फॅक्टर अँगल तयार होतो इनपुट साईडला. त्यामुळे त्याला रेक्टिफायरला रिॲक्टिव्ह पॉवर सप्लाय करायला लागते सोर्सला. मग ती सप्लाय सोर्स कडनं करायची नसेल तर तुम्हाला लोकली काहीतरी मॅनेज करायला लागेल. रिॲक्टिव्ह पॉवर सोर्सेस म्हणजे कॅपॅसिटर बँक वगैरे लावायला लागेल. तर ह्या गोष्टी करायला लागतील. दुसरी गोष्ट, तुम्ही फिल्टर जोडलात, कॅपॅसिटर फिल्टर जोडलात लोडच्या अक्रॉस की तो पिकी करंट, पिक्स मधले करंट प्रोड्यूस सोर्स कडनं घेतो. त्यामुळे सोर्स करंट सायनोसॉइडल राहत नाही, नॉन सायनोसॉइडल करंट येतो. त्या केसमध्ये करंट जर आपण बघितलं समजा तर इथं असा 0-0 असेल आणि नेमका पीकच्या तिथे असा एक उंच असा स्पाइक येतो असं करंटचा, परत 0, रिव्हर्स नेगेटिव्ह हाफ सायकल मध्ये पुन्हा एक मोठा स्पाइक येतो. फक्त एवढ्या पिरियडमध्ये स्पाइक्स येतात इथे आणि इथे कॅपॅसिटर फिल्टर लावला तर ते सांगायचं. दुसरा प्रॉब्लेम आहे फिल्टरिंग रिक्वायरमेंट. कॅपॅसिटर थोडा मोठा लागतो, सप्लायमध्ये हार्मोनिक्स इंजेक्ट होतात. तर ह्या 2-3 प्रॉब्लेम्समुळे आणि जो पॉवर फ्लो आहे तो एकाच डायरेक्शन मध्ये असतो, तर ते पण बाय डायरेक्शनल नाही आहे, कंट्रोल्ड नाही आहे. सो आपण एखादा फुल्ली कंट्रोल डिव्हाइसेसनी रेक्टिफायर बनवू शकतो, त्यालाच म्हणायचं PWM रेक्टिफायर. आणि त्याच्यामध्ये हे महत्त्वाचं दाखवणं की इनपुट व्होल्टेज आणि इनपुट करंट याच्यामध्ये तुम्ही अगदी 0 अँगल पण ठेवू शकता, युनिटी पॉवर फॅक्टर, किंवा अगदी 180 डिग्री अँगल ठेवू शकता. म्हणजे पॉवर फ्लो लोडकडनं सोर्सकडे, सोर्सकडून लोडकडे कशी व्हायला पाहिजे ती तुम्ही पूर्ण कंट्रोल करू शकता. त्यानंतर पल्स विड्थ मॉड्युलेशन काय ते सांगायचं. त्याच्यामध्ये एका हाफ सायकलमध्ये मल्टिपल पल्सेस असतील आणि त्यांची विड्थ व्हेरिएबल असेल. 0च्या आसपास कमी विड्थ असेल, मॅक्स पीक व्हॅल्यूच्या आसपास जास्त विड्थ असेल, आणि या प्रत्येक पल्सची विड्थ ही आपण ऍडजस्ट केली, व्हेरी केली, तर त्याप्रमाणे अमाऊंट ऑफ DC व्होल्टेज कंट्रोल होईल.
त्याच्यानंतर इथे बघा हार्मोनिक्स दाखवले, हार्मोनिक अनालिसिस केलेलं त्यांनी, हार्मोनिक अनालिसिस ऑफ डायोड रेक्टिफायर इनपुट करंट. तर हे नंबर ऑफ अनवॉन्टेड सिग्नल्स आहेत. तर खाली तुम्हाला दिसतात हे हार्मोनिक ऑर्डर्स आहेत. या हार्मोनिक ऑर्डरचा अर्थ आहे जी आपली फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आहे 50 हर्ट्स 50 हर्ट्स, त्या 50 हर्ट्सच्या किती मल्टिपल फ्रिक्वेन्सीज अवेलेबल आहेत त्या दाखवल्या आणि त्यांची मॅग्निट्यूड दाखवली आहे. तर सिग्नल हॅव्हिंग 5 harmonic order, 5th harmonic order means this signal is having frequency 5 times 50 hertz, 250 hertz. 250 hertz हा सिग्नल आहे, त्याची मॅग्निट्यूड साधारण 4% आसपास आहे. जर आपण फंडामेंटल, हा बघा हा 0च्या इथं बाजूला 1 आहे, हा 1चा सिग्नल म्हणजे फंडामेंटल सिग्नल जो आपल्याला पाहिजे महत्वाचा सिग्नल 50 हर्ट्सचा सिग्नल, तो 100% पकडला तर त्याच्या कंपॅरिझन मध्ये हे बाकीचे किती टक्के आहेत. तर हा 5th हार्मोनिक 4%, 7th हार्मोनिक 2%, 3rd हार्मोनिक 12%. तर हे सगळे लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स म्हणायचे यांना, कारण हे एकदम युनिट 1 जो आहे आपला फंडामेंटलच्या जवळचे. आणि बघा जशी जशी ऑर्डर वाढत जाते तशी तशी त्याची मॅग्निट्यूड कमी कमी होत जाते, फ्रिक्वेन्सी वाढत जाते. तर ऑर्डर अशी असते की हार्मोनिक ऑर्डर, हार्मोनिक जो आहे समजा आपण 5th हार्मोनिक म्हटला तर फ्रिक्वेन्सी 5 टाइम्स आणि मॅग्निट्यूड 1/5 ऑफ फंडामेंटल असते, 1/5. तर हे रेग्युलर डायोड रेक्टिफायरचं करंटचं अनालिसिस केलं त्यांनी, त्याच्यामध्ये त्यांना हे सगळे लोअर ऑर्डर हार्मोनिक दिसतात. तर PWM वापरल्यानंतर आपल्याला हे लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स गायब झालेले दिसायला पाहिजे. तसं असेल तर आपण म्हणू शकतो जास्त प्युअर सप्लाय कडनं करंट येतोय. तर आपण हार्मोनिक अनालिसिस असेलच पुढे करंटच्या, इथे आहे हे हार्मोनिक अनालिसिस आहे बघा, हार्मोनिक अनालिसिस ऑफ PWM रेक्टिफायर इनपुट करंट. तर याच्यामध्ये बघा 3rd हार्मोनिक दिसतोय, नाहीये, 5th पण नाहीये, खूप कमी त्यांची मॅग्निट्यूड झाली, खूपच कमी. जो की 3rd हार्मोनिक आधी आपण बघितला तेव्हा तो 12% पर्यंत होता. तर या केसमध्ये म्हणू शकतो आपण फक्त एकच बार दिसतो इथे, बाकी सगळे बार जवळजवळ गायब आहेत. म्हणजे फक्त फंडामेंटल सिग्नल म्हणजे प्युअर सायनोसॉइडल सिग्नल प्रेझेंट आहे, साइन सारखे दिसणारे दुसरे मल्टिपल सिग्नल्स नाही आहेत, हा त्याचा अर्थ आहे. आणि आपण हे करंट वेव्हफॉर्म बघत, ह्या वेव्हफॉर्म वरून पण कळेल याच करंटच्या वेव्हफॉर्मचं ते अनालिसिस आहे. आता ही जी आहे, हा रेड जो वेव्हफॉर्म आहे तो प्युअर सायनोसॉइडल दिसतोय, तो व्होल्टेज आहे. हे प्रॅक्टिकल वेव्हफॉर्म आहे DSO वर घेतलेली. हा बघा DC करंट दाखवला त्यांनी, प्युअर DC जवळजवळ. आणि हा IS निळ्या रंगाचा जो सिग्नल आहे तो सोर्स करंट आहे. तर तो सोर्स करंट बघा खूप डिलेने सुरुवात झाली इथे, जसं इथं ऑलरेडी ह्याचं पॉझिटिव्ह हाफ सायकल सुरू झालं व्होल्टेजचं, पण करंटची पॉझिटिव्ह हाफ सायकल थोड्या डिलेने सुरू झाली. म्हणजे हा डिले आहे, ह्याच्यामुळे पॉवर फॅक्टर अँगल तयार झाला इनपुट साईडला, हा एवढा अँगल पॉवर फॅक्टर अँगल असेल. नंतर हा सायनोसॉइडल नाही आहे, कारण इथे मध्ये झिरोला येते, लगेच क्रॉस नाही होत झिरो क्रॉसिंग, बरोबर. सो मध्ये मध्ये इथे डिस्कंटिन्युअस करंट आहे, प्लस हा प्युअर सायनोसॉइडल करंट नाही आहे. आपण याचं हार्मोनिक अनालिसिस बघितलं, याच्यामध्ये 3rd हार्मोनिक, 5th हार्मोनिक, 7th हार्मोनिक सगळे हार्मोनिक्स आहेत. आणि साइन कंपोनंट पण आहे फंडामेंटल, पण तो कमी आहे. बरं इथे बघा, आता इथे ब्लू वेव्हफॉर्म आहे ती व्होल्टेज वेव्हफॉर्म आहे आणि रेड वेव्हफॉर्म आहे ती करंट वेव्हफॉर्म आहे. याच्यामध्ये पल्स विड्थ मॉड्युलेशनमुळे बारीक बारीक तुम्ही याच्यात हे बघू शकता, स्मॉल व्हेरिएशन्स आहे बघा करंटमध्ये अशा अशा अशा. ह्या स्मॉल व्हेरिएशन्स कशामुळे आल्यात, पल्स विड्थ मॉड्युलेशनमुळे. आणि मी तुम्हाला सांगितलं होतं बघा, हाफ सायकलमध्ये 5000 किंवा 1000 तरी कमीत कमी पल्स विड्थ असतात, पल्सेस असतात, त्यामुळे खूप जास्त वेळ आहे या सगळ्या अशा बारीक बारीक चेंजेस दिसतात. सो हिअर यू कॅन सी ऑलमोस्ट युनिटी पॉवर फॅक्टर आहे, कारण व्होल्टेज आणि करंट दोन्ही ऑलमोस्ट इन फेज आहेत, वरून ते दोन्ही सायनोसॉइडल पण आहेत. त्याचा हार्मोनिक अनालिसिस बघितलाच आहे आपण. सो असं म्हणू शकतो याच्यामध्ये फक्त प्युअर साइन वेव्ह प्रेझेंट आहे. दोन्ही केसमध्ये तुम्हाला DC साईडला व्होल्टेज आणि करंट व्यवस्थित DCच मिळतंय, तो प्रॉब्लेम नाही आहे. PWM रेक्टिफायरचा ऍडव्हान्टेज आहे AC साईडचे पॅरामीटर्स इम्प्रूव्ह करणं.
So a regular diode rectifier with capacitor filter is non-linear load that we can see. Non-linear load म्हणजे सायनोसॉइडल व्होल्टेज इनपुट दिला तरी पण करंट जो आहे तो सायनोसॉइडली नाही आहे, ड्रॉ केलेला नाही आहे त्याने. Whereas PWM rectifier will make it like a linear load. Okay, so this is all about the PWM rectifiers. तर हा आपल्या रेक्टिफायर चॅप्टरचा शेवटचा पॉइंट होता. Is there any doubt? Okay, so we will stop here today. In the next lecture, I will start inverters or DC to DC converters.